our college's annual magazine Spectra 2025. I extend a warm welcome to our Honorable Secretary, Chartered Accountant, Sindhi Spectra, and my sincere gratitude for his unwavering support in publishing this magazine. I welcome the Vice Principal, the heads of the various departments, our faculty and students. I am greatly excited as our college magazine is released today after months of dedicated efforts by the magazine committee. I would like to take this moment to appreciate our magazine committee, staff coordinators and student contributors. Our magazine is a testimony of our institution's spirit, creativity and collective achievements. Each article, poem, photograph and design reflects the hard work, imagination and passion of our young minds. I am sure this magazine would inspire many more students to come forward and share their creative abilities. Once again, I welcome you all to this memorable event. We have displayed our old magazines from 1991 to 2016. After a long gap, now we are publishing this magazine. Before you leave, you can see all the magazines and previous contributors. To have a few words about this edition of the college magazine, Sindhi Spectra 2025. So it's not just a collection of pages, as the principal said, it is a reflection of our institution's spirit, hard work and intellectual strength. So being a member of the editorial board, I have witnessed the hardships and painstaking efforts that have gone into bringing this magazine to life. You know, from collecting articles to compiling it and editing it and then designing layout. Every step required hardships and hard work takes spirit. So our team really worked hard and just we want to make this magazine to truly represent the best of our college. I am particularly drawn to the image of magazine paperback, a banyan tree with its 4 pillar roots. It was a principal's suggestion that we should have it on the page. The banyan tree represents our Sindhi Educational Society and the root pillars, it represents our Sindhi College and the Sindhi schools. So the moment when I saw this image, it really gave me some serious thoughts. Now I just started thinking how our society, Sindhi Educational Society, has been a refuge for so many people like this banyan tree, staffs and students. Now I would like to tell a small anecdote that will help us understand how this is very important, magazine is very important in students' life. 5 years back I received a call from for teachers who helps them to focus on academics. Thank our Honorable Secretary Sri J.C. Prakash for his valuable support on this. I also thank our principals and the chief editor of this magazine. And see, in fact, we were just planning to release it some 3 months ago, but he just found out mistakes. We postponed it, so we just gave importance to each and every detail. So I really thank you, sir, for thanks to our Vice Principal ma'am for supporting us, and especially I thank our committee members, Mrs. Kala ma'am, and then Mrs. Janet and Mr. Kandasamy sir, and Mr. Rangarajan, and they really worked hard, and I should really acknowledge each one of their efforts. So I then also thank all the HODs who are here, and staff members and students who contributed articles. So we released it after a long gap. So we already received a feedback from our secretary. He has said that there are a few articles from students, and I strongly believe that in the next edition we'll find out. This hard copy will motivate them to do better. They contribute a lot of articles. Thank you all once again. Thank you very much.
communication of what they feel, what they want, or what their creative mind is saying. And we seem somehow have stopped that practice. So it's a nice moment for us to revive it and to get this going. In today's day, when we are too busy even to read, except the phone, I think we don't read anything else. Whatever we want to read only through the digital media, wherein we have come to the stage that you want to just read the thread a little bit and that's it. You don't have the time and the inclination to read in depth on anything. It's unfortunate, but it's true that more often than not, we are only looking at visuals. We are more engrossed, or our time, effort, energies are all on the visual media rather than the word. The word is, of course, the first medium of communication among humans, and that we seem to have lost. And let me tell you, as a practitioner in a profession, when students do come to me after their graduation, it's very disappointing to see that hardly few can write a single sentence straight away. Even to communicate, you can see it here itself. You ask somebody to write few sentences, I'm sure that he is not able to write that in a manner in which it should be written. We are so much into this digital short format acronyms that we have lost the ability to express. So I wish each one of you who are present here at least, or those who are not, do revive your interest in the written word. I can tell you at least those who are keen, because I know the percentage will be small, because it's very difficult to say that everyone will get involved, because all of us are caught up in this digital world or visual. Our communication on the written word is reducing year on year. So those of you at least, that core group among the teachers and the students, can work together to create something. There are various creative methods. Maybe you have literature, you have drama, you have music, all that is there. But the word has a special meaning, at least as far as I am concerned. I can't stop, I may not do any activity of a given day, but I cannot spend, there is some time devoted by me every day to read. At least, if not on anything else, at least on my pad or my phone, there is always a book which is always there. So, I only wish that these fresh creative minds can write more, you can express yourself more, write articles, see what you feel about today's world, or what your aspirations are, what the world has changed. And I think that is no more satisfying. It's not about the name. Don't get caught up by the name I wrote or this I wrote, but just that feeling that you are able to bring out and put it on paper. I think that's the first thing a human has learned to communicate. Like, I'm just reading a book on the life of Emperor Ashoka. Now, that is an era which is, say, 250 BC. We are talking of 250 BC. At that time when there was nothing else to write on. But that emperor felt that his word, his thoughts had to be preserved for posterity. People should read or understand what he is trying to say. So he chose to write his messages, whatever he wanted to say, on stone. All that he did was edit everything on stones. And that is what today we are finding, people are finding, and there is time and again people write that it is something remarkable that he could think of that time. That humanity, maybe years or centuries later, should read or understand what he wanted to convey, and he had written that in stone. So today's day, maybe instead of stone we can do digitally, no doubt, because that will be preserved, maybe somebody will read it. But that has to be put on paper first. So the ink and paper is a very, very, should we say, a very close relationship. And a human can write. Somehow I felt I have missed out that opportunity. I couldn't express myself. But those among you who can write, please do this. Make this magazine a means of communication, that people read what you're thinking, because that leaves a little more lasting impression, I do hope. And I wish
team and the principal, of course, in the whole project, to having done so. Maybe we'll make it a little more frequent if it is, readable. People do read and give their thoughts. Whatever you feel, today's day, everybody is just about giving comments on anything. You like a food, you comment. You see a movie, you comment. But at least when you sit and seriously read something and then comment, I think that makes a different, all more different. So the young minds, I appeal particularly to think and write. Express yourself through writing, because that's one of the most satisfying way of expressing what you want to say. And posterity will remember if something is worthwhile, and we have so many mediums to do it. Maybe this college magazine is one such, and symbolism which is shown in the form of a banyan tree is, I think, very apt, because being a Sindhi and looking at that, we somehow in our institutional, whatever we have brought this banyan tree always, because we wish to say that this banyan tree of Sindhi community, wherever it goes, it can just grow. So it doesn't die. It's been uprooted, thrown about. So, but wherever we are across the world, it has just about flourished again and grown. So I think it's a very apt symbol. Let's continue with this practice, and of course, I do hope somebody will be inspired. Somebody among you will be inspired to write and express yourself. Thank you very much. Pandey from 3rd BCom Corporate Services Department. I just want to take a moment and share how genuinely happy I am to see my article, Mental Health Matters, featured in the college magazine. Honestly, when I wrote it, I simply felt that we all experience mental health, but we don't really talk about it. So I wanted to write something about it, hoping it might help someone feel understood or special. Seeing it published really feels special. It's one thing to write, but it's another to know that the college felt it was meaningful enough to be shared with everyone. That truly encourages me. I'm really grateful to the editorial team and our college faculty for giving me this opportunity. It means a lot, and I hope that in some way my article encourages more open conversations about mental well-being. Thank you so much for listening to me and giving me this comment. Thank you. So, நம்ம சிந்தி ஸ்பெக்ட்ரா வண்டர்ஃபுல் மேகசின், அதில் நான் ஒரு மோட்டிவேஷன் தாட்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன். அதை பற்றியும் மேகசின்னா என்ன, நமக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ்ன்றதை சொல்கிறதுக்காக தான் ஒரு 3 minutes உங்கள் டைம் எனக்கு ஒதுக்குனா போதும். மேகசின்றது ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்கில்லை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்து அவனுக்கான ப்ரொஃபஷனுக்கு கரெக்டான ஒரு பார்த்தை கொடுக்கறதுக்கான மெயின் விஷயமா மேகசின் வந்து இருக்கும். சின்ன ஸ்பார்க் தான், ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேஷன் வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் அச்சீவ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நம்ம காலேஜ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மிஸ் பண்ணாமல் நம்மளோட ஷைனஸை உடச்சி நம்மளோட ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ட்ராயிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம டேலண்ட் எப்படி இருக்குன்றத மற்றவங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ண வைக்கணும். அதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இந்த சிந்தி ஸ்பெக்ட்ரா. ஸோ இதுக்கப்புறம் வர மேகசின்ஸில் நம்மளோட ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மோட்டிவேஷன் தாட்ஸ் வந்து நான் எழுதியிருக்கேன். அது வந்து நான் என்னோட மோட்டிவேஷனை மற்றவங்க படித்து அவங்களும் மோட்டிவேட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக எழுதியிருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் மோட்டிவேட் ஆவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆகி உங்களோட ஷைனஸை வந்து போல்ட் பண்ணி, சரி இவன் எழுதியிருக்கான், நம்மள மாதிரி தான் இவன், நம்மளும் அப்போ நம்மளாலே எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட டேலண்ட்டை நீங்கள் வெளிக்கொண்டு வந்து நம்ம காலேஜுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட்டை கொடுக்கணும். அதுக்கு நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரெடியாக இருக்காங்க. நம்ம டேலண்ட்டை மட்டும் நம்ம காட்டினா போகிறோம், நமக்கான பாத்தை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு கரெக்டான டெசிஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க. அண்ட் ஒரு சின்ன பேனா ஒரு சமுதாயத்தையே மாற்றக்கூடிய பவர் கொண்டது. அந்த சின்ன பேனாவால் நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு தாட், அந்த ஒரு ஸ்டோரி வந்து பல பேரை சிந்திக்க வைக்கும். அந்த சிந்திப்பு வந்து ஒரு சமுதாயத்தையே வந்து மாற்றும், பல பேருக்கு வந்து நாலேஜ் கொடுக்கும். சரி நம்ம பண்ணது தப்பு, இவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க, இனிமேல் நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணணும்னு சொல்லி பல பேரை சிந்திக்க வச்சு அவங்கள வந்து கரெக்டான பாத்தில் கொண்டு போக வைக்கும். அதுக்கான ஒரு சான்ஸ் தான் நம்ம மேகசின்ஸ் நம்ம காலேஜில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் கம்னு நம்மளை கேட்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்மளோட டேலண்ட்டை வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நானும் உங்களை மாதிரி ஐயோ இப்படி மேகசின் நம்ம எப்படி கொடுக்குறது யாருன்னா சொல்லிடுவாங்க, யாருன்னா பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவாங்கன்னு யோசிச்சாங்கன்னா என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்
டீச்சர்ஸ் வந்து இல்லை உன்னால முடியும், உனக்குள்ள ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, கண்டிப்பா நீ வந்து அதை வெளிக்கொண்டு வரணும்னு சொல்லி என்னை வந்து பண்ண வச்சாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து அதை பார்த்து பெருமைப்படுறேன். சரி, நம்மளால முடியும். அப்போ நம்மளால முடியும்னா நம்மள மாதிரி இருக்க எல்லாராலையும் முடியும், நம்மளால இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை எனக்கு உண்டாக்குன ஸ்டாஃப்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்றேன். தேங்க்யூ. நான் வந்து என்னுடைய மேகசின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிரின்சிபல் வந்து என்னுடைய ஆர்டிக்கல் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோட சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, என்னோட மேகசினில் வந்து என்னுடைய ஒரு படைப்பு வந்து வெளியாகணும் அப்படின்னு. அது வந்து நம்ம காலேஜில் வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன். நான் வந்து உங்களுடைய மேகசினில் ட்ராயிங் வந்து பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல எனக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காரு கணிதமேதை ராமானுஜன், அவர் தான் நான் வந்து ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து புது பண்ணியிருக்கேன், அது என்னுடைய ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய நண்பருக்கு நான் சொல்ல என்னன்னா, எல்லாராலும் ஒவ்வொரு படிப்பும் உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து நீங்க ஒரு வெளியே கொண்டு வரணும். அதெல்லாம் வந்து நீங்க மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம காலேஜ் வந்து ஏற்படுத்திருக்காங்க. இதை வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழியா இருக்கும் இந்த மேக்ஸின். இது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நான் நினைக்கிறேன். நான் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகுவேன் அப்படின்னு சார் மேம் எல்லாருக்கும் நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றேன். அதுவும் இல்லாமல் எங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்தாங்க, உன்னால பண்ண முடியும், நீ வரி கொடு அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. அதை பார்க்கும்போது என்னுடைய ஃபேமிலி அண்ட் எனக்கும் பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. அப்போ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். என்னுடைய நண்பர்களுக்கு நான் சொல்றது, நீங்க என்ன படிப்பு பண்ணீங்களாலும் இது வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உங்களுடைய காலேஜ் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. இது நீங்க கொடுக்கலாம். நீங்க பார்க்கும்போது இதை படிக்கும் போது உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு புது மாற்றம் ஏற்படும். அப்போ ஒன்ஸ் அகைன் நான் எல்லாருக்கும் வந்து தேங்க்யூ சொல்லியிருக்கேன். மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. On this memorable occasion of unveiling our college magazine. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Secretary, Sri Sindhi Spectra sir, and our treasurer, who is not here at present, and our principal, Dr. Prahaladhan sir, and the entire college management for their constant support, visionary guidance, and for providing us every facility and encouragement to bring out this magazine in its present form after so many years. Without their motivation and approval at every stage, this achievement would not have been possible. My sincere thanks to the editorial board, Mr. Vinod Kumar, Madam Janet, Kandasamy sir, and Ragarajan sir, Dr. Kala ma'am, for their constant work toward this publications of this magazine. Each member of this team has worked with dedication, passion and remarkable team spirit. From planning the layout, collecting articles, editing, designing and proofreading, they have invested their time and talent to make this magazine a meaningful and attractive publication. I especially thank the staff coordinators and the student editors for their untiring efforts. A special word of appreciation to all the contributors, teachers and the students who shared their poems, articles, stories, photographs, drawings and gave rich content to our magazine. Your creativity has made this issue lively and informative. I once again extend my heartfelt gratitude to our Honorable Secretary Sir and our Honorable Treasurer for their generous sponsorship that enabled our students and our faculty to successfully complete the integrated courses offered by IKS. I also thank all the departments and administrative staff for being here and supporting this initiative. Every little help has contributed to the success of this event. Once again, thank you one and all.